Hi dear students, welcome to this session. In this session, we are going to discuss about Unit 1, Laws of Motion. Already we have learned about the various types of motion such as linear motion, circular motion, oscillatory motions and so on. So far, we have discussed the motion of bodies in terms of their displacement, velocity and acceleration. In this unit, let us investigate the cause of motion. So, introduction part, we are going to learn about, study about the concept of force and motion, inertia and types, examples of inertia. So, about force, when a body is at rest, start moving, a questioning that arises in our mind, what caused the body to move? So, object in a rest positions, that what caused the body to move? Similarly, when a moving object comes to rest, you would like to know what brings it to rest. So actually ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, தென் how can we change that motion, state of rest or motions, body to move. And here, when a moving object comes to rest, so what bring it to rest? And then if the moving object speeds up and slows down or change its directions, what speeds up and slows down the body? What changes the direction of motion? ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பீடாக மூவ் ஆகிறதுக்கும் அண்ட் தென் அந்த ஸ்பீடை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும், ஸோ வாட் இஸ் நீட் நெசசரி கண்டிஷன்ஸ்? அண்ட் தென் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் அதோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தட் வாட் இஸ் த காஸ், வாட் சேஞ்சஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன்? ஸோ one answer for all the above the questions is force. In common man's and in general understanding of motions, the body needs a push or pull, and to move or bring to rest and change its velocity. So in terms of push or pull, we have described the force, which is nothing but we can explain that force. And see previously, and let us define the force using laws of motions. Sir Isaac Newton proposed that, and he introduced that three laws: Newton first law, second law, third law. And these laws help you to understand the motion of body and also predict the future course of its motions if you know the forces acting on it. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி, ஸோ தென் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் இட் இன் த மோஷன்ஸ்? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மோஷன் ஆஃப் பாடி. ஸோ கிளியர்லி we have to understand with the help of the Newton's law. And we are going to learn about Newton's laws in this unit and basic ideas about that force and inertia and so on. So first one is mechanics. Mechanics is a branch of physics that is deals with effect of force on bodies. So effect of force on bodies. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட், ஸோ த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடிஸ், that is a mechanics, and it is divided into two branches and two types, namely statics and dynamics. So what is the meaning of statics? It is deals with bodies which are rest under the action of forces. So here force oda, how we can action of force.
ரெஸ்ட்டில் உள்ள ஆப்ஜெக்டில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதனால வாட் ஆர் த எஃபெக்ட் we are going to discuss. That is nothing but statics and dynamics. It is study of moving bodies under the action of forces. So statics, which is nothing but rest, which are at rest, and dynamics அப்படின்றது என்னென்னா மூவிங் பாடிஸ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ டைனமிக்ஸ் ஆல்சோ ஃபர்தர் divided two parts, two types, and dynamics is further divided into two types. One is kinematics and kinetics. So kinematics, it is deals with the motion of bodies without considering the cause of motions. So without considering cause of motions. ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி ஸோ அதில் ஃபோர்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணாமல் ஸோ மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ், ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் கைனிமேட்டிக்ஸ். ஸோ மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் தட் ஒன்லி we are going to explain without considering the cause of motions. ஸோ ஃபோர்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணாமல் நம்ம மோஷன் ஆஃப் பாடிஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, தட் இஸ் கைனிமேட்டிக்ஸ். அண்ட் கைனட்டிக்ஸ், which is nothing but it is deals with the motion of bodies considering the cause of motions. And then here we have to explain that considering the force and also motion of bodies. So both we have to explain, that is kinetics. So you have to clearly understood the concept of kinematics and kinetics. So next one is force and motions. According to Aristotle, a Greek philosopher and scientist, the natural state of earthly bodies is rest. So all earthly bodies natural state is rest அப்படின்றத அந்த கான்செப்டை சொன்னார். அண்ட் he stated that moving body naturally comes to rest without any external influence of the force. So without then there is no external force acting on the object, naturally it will come to rest. So without the influence of the force இல்லாமே நேச்சுரலாகவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ அப்படின்றத he stated that, and such a motions are termed as a natural motions, force independent or not dependent, force independent natural motions. Okay, then he also proposed that a force which is nothing but push or pull and is needed to make a body to move from their natural state. ரெஸ்ட்ல இருந்து that object will move and behave contrary to their own natural state, which is called, that is violent motions. That is nothing but force dependent. So force dependent. For that ரெஸ்ட்டில் உள்ள ஆப்ஜெக்டை நம்ம மூவிங் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா force which is must. So that is force dependent. And further he said, when the two different mass bodies are dropped from certain height, the behavior body falls faster than that lighter one. So which one is a larger body, larger weight object? It will come fastly than a lighter object. Okay, so Aristotle about the force dependent and force independent, he introduced that concept. And so far that Galileo, he was proposed that following concepts about force and motions and inertia of bodies. So they given that 4 points. First one is a natural state of all earthly bodies is either the state of rest or state of uniform motions.
even it will be a state of rest or state of uniform motions. Natural stateல உள்ள earthly bodies வந்து state of restல இருக்கலாம் இல்லை state of uniform motions. And second one, a body in move will continue to be in the same state of motions as long as no external force is applied. So there is no external force acting on the object. That body or body in motions will continue to be in the same state. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்ட் ஆகிற வரைக்கும் அது அது என்ன ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுனோ அதே ஸ்டேட்டில் கண்டினியூஸாக இருக்கும். எதர் இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட். ஓகே, செகண்ட் ஒன். தேர்ட் ஒன், when a force is applied on bodies, they resist any change in their state. This is property of bodies is called inertia. So when the force is applied on bodies to resist any changes in their state, ஸோ அதோட ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறத ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஸோ இப்படி கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம், அவாய்ட் பண்ணும். ஸோ அதோட சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டை ஆக்சுவலி இப்போ ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருக்கவே ட்ரை பண்ணோம். அண்ட் தென் இப்போ ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்ஸ்னால் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்லேயே இருக்க ட்ரை பண்ணும் when the force is applied on bodies. So that is nothing but law of inertia. In this property of bodies, which is nothing but is called inertia. And fourth one, when a dropped from the certain height in a vacuumல ஒரு two different bodies of different size and shape and mass fall at the same rate and reach the ground at the same time. So as we know that this experiment proved that scientists vacuumல ஒரு some certain heightல வந்து vacuum, which is nothing but without air medium, that is vacuum, without air, அதான் நம்ம vacuum சொல்லுவோம். அங்கே வந்து நம்ம ஒரு டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ஒரு ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் லைட்டர் ஆப்ஜெக்ட், ஸோ வெயிட் அதிகமாக உள்ளது வெயிட் கம்மியாக உள்ளது, ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸை எடுத்துக்கிறோம், டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் அண்ட் சேஃப் அண்ட் மாஸ் ஆல்சோ. ஸோ சேம் டைமில் சேம் ரேட் த ரீச்சஸ் த கிரவுண்ட் அட் த சேம் டைம். ஹெவியர் ஆப்ஜெக்டும் லைட்டர் ஆப்ஜெக்டும் சேம் டைமில் இட் வில் ரீச் த கிரவுண்ட். ஸோ வேர் இன் வேக்யூமில். So these only Galileo introduced that concept. And inertia. So what is inertia? Which is nothing but just now we discussed. Any body would be like to continue to be in the state of rest or state of motions. So it would like to continue state of rest or state of motions. So this is called inertia. And the inherent property of body to resist any change in the state of rest or state of uniform motions unless it is influenced upon by external unbalanced force, which is nothing but law of inertia. Okay, the inherent property of body to resist any change in state of rest or state of motions. So ஒரு force வந்து here external force influence unless it is influenced upon external unbalanced force. ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும், ஸோ அது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும், ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன். ஸோ அதில் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா we have to say that inertia. There is no external unbalanced force that object or a body would like to be continue in the state of rest or state of motions. So that is called inertia. So this is a very important concept. The inherent property of body to resist any change its state of rest or state of motion, uniform motions, unless it is influenced
upon by an external unbalanced force is known as inertia. Okay pa? So external force act ஆகாத வரைக்கும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனில் இருக்கும், இல்லைனா ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் inertia, or which is known as inertia. So next one, types of inertia. So types of inertia, three types: inertia of rest, inertia of motions, and inertia of direction. So inertia of rest, first one, the resistance of body to change its state of rest. State of rest. So that is called inertia of rest. And I will read, and later on I will explain. Inertia of motions, the resistance of a body to change its state of motions is called inertia of motions. Inertia of directions, the resistance of a body to change its state of direction of motions is called inertia of directions. So actually here inertia of rest அப்படின்றது here ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து to the resistance of a body to change the state of rest. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் உள்ளதை ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்லேயே இருக்க ட்ரை பண்ணோம். ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் டு ரெசிஸ்ட் த பாடி, த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட். We have that last one example. So here I will tell you this. So this is one. When you vigorously shake the branches of a tree, some of the leaves and fruits are detached and they falls down. So this one, last one. So here listen this. ஒரு ட்ரீயில் வந்து நம்ம அதை ஷேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ அதில் உள்ள branches of trees and some of the leaves and fruits are detached and they fall down. ஸோ அது கண்டினியூஸாக எதுலேயே தான் இருக்கும் அப்படின்னா ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் inertia of rest. ஸோ அது வந்து அப் டு சடனாக ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் inertia of rest. அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் inertia of motions. ஸோ inertia of motion, the resistance of body to change the state of motion. ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்ஸ்லேயே கண்டினியூஸாக இருக்கும். அது ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்ஸில் இருக்கிறத அப்போஸ் பண்ணுறத ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஓகே, அதிலே would be like to continue in the state of motions. Okay, so we have example, that is inertia of motions. So here inertia of motion, first one, an athlete runs some distance before jumping because this will help him jump longer and higher. ஸோ அத்லெட் வந்து ஈவன் அதை தாண்டதுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து பிஃபோர் ஜம்பிங், சம் டிஸ்டன்ஸ் பிஃபோர் ஜம்பிங் கொஞ்சம் பின்னாடி போய்க்குறார். ஸோ அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அதில் கண்டினியூஸாக ஜம்ப் பண்ணதுக்கப்புறமும் கண்டினியூஸாக ஓடுவாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் inertia of motions. So third one is inertia of direction, the resistance of body to change its state of direction of motions. ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸில் கண்டினியூஸாக இருக்க ட்ரை பண்ணும், அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணும் மீன்ஸ் அதில் இருக்கிறத இட் would be continuous to be in the state direction of motions, அதிலே இருக்க ட்ரை பண்ணும். அப்படி இல்லாததுக்கு அதை அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ ஃபோர்ஸ் எதாவது ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸ். ஸோ கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் டைப்ஸ் ஆஃப் inertia அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் வென் யூ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் inertia ஆஃப் டைரக்ஷன்ஸ். இங்கே செகண்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. வென் யூ மேக் அ ஷார்ட் டர்ன் while driving a car, you tends to lean sideways.
you tends to lean sideways. ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கார்லேயோ ஆர் பஸ்லேயோ நம்ம போகும்போது ஒரு டேர்னிங் வருது அப்படின்னா, டேர்னிங்கில் நம்மளும் சேர்ந்து டேர்ன் ஆகும். பட் அந்த டைரெக்ஷன்லேயே இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன்ஸ். நம்ம உடனே டேர்ன் ஆகிற உடனே நம்ம போய் சுற்றி கீழே விழுந்துட மாட்டோம். ஸோ சேம் திங் இட் would be continue in the same state. அந்த ஸ்டேட்லேயே இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ this law of inertia is known as first law of motions, Newton first law of motions. And next class, coming days, we have to discuss that Newton's law of motions, and up to that very important concept about what and all we discussed, that introductions and force and motions, inertia and types of inertia and examples of inertia. Okay, so let us recapitulate this concept, everything. So force and mechanics, statics, dynamics, kinematics, kinetics, and Galileo proposed that about the force and motion and inertia of bodies, and inertia, types of inertia, examples of inertia. Children, I hope you all understood all the concept, everything. So study well, keep watching. Thank you, students.